Раз, два, три. Проверка звука. Раз, два, три. Проверка звука. Так, хорошо. Всех приветствую. Приветствую всех. Ну что ж, продолжаем. Можно сказать, уже не продолжаем, наверное, заканчиваем. Hogwarts Legacy. Блять, да что такое игра? Ты чё, ёбнулась? А не, все окей. Загружаем. 39 уровень. У меня есть такое подозрение, что 40-й максимальный. Так. Все близится к концу игры. Давай сразу же я посмотрю тут. Да ладно. Ой, сори. Ну давай вот тут вкачаем. Посмотрим тут. В общем, у нас надо выполнять вручай комнату. Там нужно собирать тварей. 11 штук нужно где-то залутать будет. Задание. Это, соответственно, сами собой постепенно выполнится. Бой. Бой у нас остался только печально известные враги. Но это там по мейн-квесту. Мы пойдем в то место, и я так думаю, мы его прикончим. Так, ну что, все остальное вроде бы окей. Сейчас мы идем по квесту Кентавр Камень. Ищем лунный камень, который я уже все это проходил, вроде как, я думаю. Не знаю, придется ли мне заново все это проходить. Наверное. Бешеный топиройка, блядь, ну серьезно. Ёбаный ваш рот. Отлично, с топиройками разобрались, да? Revelio. Where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Нырнули и вынырнули. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Revelio. Incendio. Given what Creepers are known to do, I never thought I'd be happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Incendio. Which means we're one step ahead of them. Revelio. Так. Поднимаемся наверх. Действительно, лунный камень ученого.
Поговорить с Поппи. Давай. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the Henge. Я готов уходить. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Отлично. Давай. That's the Henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the Henge. Едва ли это опасно. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. А, это не то место, слушай. Как до тут дойти? Вот так. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Да, это другое место на самом деле. Откуда у меня I там? think we can safely say we know where the Moonstone goes. Она крипово смеется, вот это вот все. Улыбается особенно. Это вообще пиздец. Ага. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually, Мне очень интересно. I'd love to hear about how Как you and будто I и с met. издевкой такой, I'd да? actually Мне like очень you to интересно. know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. Да что же ее At постоянно first, they ловят? planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Ого. А почему ты мне не сказала? Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Тебе это удастся. From everything Хотя I've надо было seen, сказать, you're что ты doing всех не precisely сможешь that. спасти. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with.
Каково это расти с браконьерами? What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Твои родители знают, что ты срываешь планы браконьеров? Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from Да the им вообще fighting ring, насрать, for они даже не instance. искали, We да, don't ее? speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Ты не боишься, что браконьеры тебя узнают? We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Спасибо за доверие. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Все? Да что ты зачеркнул-то? Вообще лучше надо было... Был вот так я и сделал. А, я не могу взлететь. Короче, взлететь надо было, да посмотреть сверху. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Я готов идти. Agreed. I'm ready to leave if you are. Че, давай перемотаем время, я думаю, вперед просто. Ну-ка, погоди-ка, нет. Карта мира. А что тут? Имеется в виду вот это вот задание это? А вдруг типа запустим дальше, чтобы не мейн-квест запускать? Похоже, нет. Да? Увы. Ну что ж, тогда погнали по квесту. Handy resource indeed, your field guide. I'm pleased to be included. Revelio. Че я тут не могу летать? Не в ту сторону. Вот сюда, да, наверное?
Полеты запрещены у них Хогвартсом. Чё? Поймаем? Еще парочку. Arresto momentum. Professor Howard will never believe this. Так, еще 10. Еще 10. Revelio. Погнали вон туда, на островок. Там, наверное, жабы, да? Ну, с острова они никуда не денутся. Я их там поймаю всех, блин. Arresto momentum. Everything's all right now. Revelio. Так, еще 2 жабки есть. Arresto momentum. Жабий ловец. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Стоп, а мне получается... А, пауков я добил, да? Да. Мне только один тролль. Ой, нет, печальный враг остался. Печальный враг. Топиройку можно спасти? Revelio. Accio. Levioso. Incendio. You won't last long. Revelio. Accio. Incendio. Pity. Protego. Levioso. Accio. I will make you pay. Revelio. Accio. Incendio. $67 монет куда? Revelio. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. I've always said that Шахта береговая. I won't rest. Accio.
Bombarda. Protego. Defender. Revelio. This mine could be hiding a secret. Ranrock and his loyalists. No sign of Lodgok out here. Must be inside already. Наверное. Блин, я чувствую ему пиздец. Скорее всего. Как бы то печально не было. Revelio. Тут мы, наверное, выйдем. С этой Look лодки. at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming. I have to know what's about. Leviosa. Revelio. This cart ought to get me deeper into the mine. Погоди-ка. Revelio. Нельзя открыть? Похоже, нет. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Let me have with his part, will ya? That has to be the end up ahead. Revelio. Confringo. I wonder where these pipes go. А где? Descendo. Accio. Хм. Levioso. Бляха-муха. Вот этот он, да? Это же он? Revelio. А, вот. Ты ё-моё. Accio. Revelio. Easily diverted. Not quite.
Revelio. Incendio. Revelio. Угу. Лифт какой-то, да? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. А чё ты не подходишь к лестнице? А почему он... Accio. Я не могу спуститься туда, чё? Что? Revelio. Leviosa. То есть вот так, да? Можно спуститься, если ты только ревёс применишь. Это, блять, круто. Это сверхразум, нахуй. Да ты чё? Сразу удалю вот эти вот. Revelio. Блять, неужели я неправильно? А, не, все нормально, да? Как раз вышел там, где надо. Погнали на этом спустимся туда, на лифте сначала. Revelio. А что, типа не сохранилось вот это все, что я там сделал? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, тут вот все облутано. Что это такое? Откуда это? Leviosa. Revelio. Почему это не сохранилось?
Выборочно так ебанули. Да, бля. Revelio. Не знаю, стоит ли туда ходить. Ощущение, что нет. Incendio. One less human to worry about. Glaciers. Protect. Stupid one. Impressed? Glaciers. Bombarder. Glaciers. Bombarder. Bombarder. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Flipendo. Accio. Сейчас, секундочку, секундочку. Как будто бы какие-то проблемы просадки с битрейтом. Ну, вроде бы ничего, да? Окей. Да, конечно, по Wi-Fi такое себе. Стримить. Так, стоп, а я что, убил печально известный? Я что-то даже не обратил внимания. Бой. Да, действительно убил. Все. Маска крающего ворона. Так, бой на 100, исследование на 100, страниц на 100. Осталась выручай комната, а тут 6 тварей надо поймать. Ну и, соответственно, задания все до конца допройти.
Revelio. Серьезно, уже забилось всё. Сразу всю вот эту зеленую херню сотру, чтобы было местечко. Revelio. Incendio. Accio. I won't rest. Is it? I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. Ну давай, нападай. Deadly mistake. Incendio. Spell glance off me. Glacier. Call that spellcaster. You should have known you would lose. Ничего себе, блять, вот это неприятно. Revelio. Блять. Ну, вроде бы. Вроде бы более-менее, да? Revelio. Over here. I won't rest until you're Accio. Incendio. hurt me. Glacier. Where does this one lead? It's the beaten path, I suspect. You measure of it. Not quiet in such. Ебануться. Bombard. I will make you. I won't rest. Defender. I will make you. Revelio. I'd better light these boilers before we go any further. Revelio. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Давай спустим сейчас. Revelio. Another drill is Опа, рандрок. complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now.
I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Incendio! Ау! Glacius! Bombarda! Your blood on Ranrock's hands. Revelio. Так, а что такое? А, я понял. Bombarda. Revelio. А как я отсюда выберусь потом? I have to find a way to stop that drill. Bombarda. А что, не достаю? Revelio. Bombarda. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was. Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. Опа. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it Он was. его all брат. along. But now I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. Защищай его. Ну что за хуйня? Ну что за херня? Ну это же было очевидно. Лодгак умер как герой за свои принципы, получается. Poor Lord Gok. Dead by his brother's hand. Damn. No wonder he tried so hard to reason with him. Now to get out of this blasted place. Дам. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber.
He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Revelio. Шесть штук еще, ёбаный. Arresto momentum. Рюкзак полный жаб. Revelio. Arresto momentum. Professor Howard will never believe. Revelio. Arresto momentum. Куда ты? Oh, no, you don't. Так, еще одну жабку, и останется всего лишь 2 существа. 2 твари всего лишь поймать. Arresto momentum. Everything's all right now. Revelio. Arresto momentum. I'll look after you. Revelio. Еще одну давай. Испытание Сана Бакара. Расскажите хранителям о планах Ренрока. Пройдите последнее испытание хранителя. Я вот думаю, если мне скажут, типа, использовать ли ту магию или нет, мне. Думаю, стоит ли или нет. Себастьян меня, в принципе, убедил, потому что стоит, возможно. То, как он рассуждал, это было логично, как мне показалось. Отлично. Статуя Феникса. Ну все, осталось только задание. Остались только задания. Коллекции. Инвентарь.
Даже Руквуд отвернулся. Да еще непонятно вообще, почему он раньше, если он такими Sometimes it seems all roads lead to вещами Hogsmeade. оперировал, почему он раньше с ним был. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. О, As обновление. always, I have a special prize for you. Усовершенствование, которое до максимальных пределов увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. Hope to see you again. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Карта Хогвартса. От Поппи-то еще никаких вестей нет. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Ему рассказала Исидора. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isidora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Блин, я, наверное, все-таки The next trial возьму will эту involve силу. an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive Как еще room. иначе? Что значит An самим? exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Off on another adventure, are we?
Revelio. Опа. Смотри-ка, у нас появилась площадка для игры в эту херню, да? Угу. Поле призыватель, матч 5. Так, ну я тогда сейчас перемотаю время на день. Ага, хуй там. Это день, по-вашему? А чё так вообще темно, блядь? Что такое? Это типа может быть утро раннее какое-то. Ждать. Опа, вот это да. Ха. Профессор Рон. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Да, наверное. Of course. I look forward to playing against you. And I you. Что значит да, I've been наверное? playing this for Они что же eons, люди? so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? Хорошо. I'm ready. No time like the present. О-о-о. Ну тут прям по максимуму. Accio. Так, он пытается на сотню закрутить, да? О, хорошо такой. Nicely done. Ты посмотри, какой мастак, а. Мы его еще попробуем выбить. Идеально. I do not recall teaching you how to play like that. Accio. Nicely done. That's no way to treat a professor. Accio. Эх, не закатилось. Блин, это херово, он мне помешал теперь, да? Я, наверное, просто попробую сейчас надурь вытянуть свой. Даже через его. Ну окей, пускай будет так. Well done. You've beaten me at my own game. Вы хорошо меня научили. I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Да ты что, ну-ка. Do not let it go to your head. Блин, перчатки, да ебит ваши. Revelio. You certainly know what you're doing when it comes to Summoner's Court. Can't believe you beat Ronan. I think Garlic puts that better. I didn't think anyone could beat Professor Ronan. Карта мира. Так, а куда мне лететь теперь? Роковая реликвия. Поговорите с Омнисом в катакомбах. Ебать. Хорошо. В катакомбах, да? Revelio. Давай, полетаем еще на метле. Хотя знаешь даже как? Вот так. Пролетим 2000 метров.
Со всей крутостью и со всем эпиком, что тут есть. Ебать, красота. Ой, ну хорошо. Нравится. Круто. Быстро достаточно. А что-то музыку теперь не врубают, да? Блин, как круто, посмотри. Прикольно, смотрю. Он так складывает крылья. Highwing, go! Mysterious and a bit unsettling. What to do? Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Мы работаем над этим. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Я знаю, это я виноват. Себастьян не стал бы меня слушать. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Ну да, похоже на то. Но это уже давно было. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Revelio! Let's find Sebastian quickly. Accio! А, ну тут я был, да? О, тут Where was вряд ли Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. Revelio! In the great room. Levioso! Accio! Incendio! Incendio!
Revelio. Accio. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Incendio. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Incendio! Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. Что? This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Revelio. Да. How many Inferi are there? Incendio. Accio. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Куда дальше? Сюда, по-моему, да? The Inferi. They're everywhere. Accio. Incendio. Incendio. Confringo. Confringo. Levioso. Confringo. Levioso. Levioso. Confringo. Нет, я не сюда пришел. Revelio.
Revelio. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Вон он стоит. А что? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Нет. Accio. Wingardium Leviosa. А, ну вот так было. Revelio. There's Sebastian. Ну, ебит твою. Ну, как сказать? I told you, the relic is the answer. Ты I've что, been ты trying to хочешь reverse ее the dark сделать? magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! О боже. You'll pay for this! Ну я-то что сделал? That relic is going to save Anne! А ты чё меня-то атакуешь, блядь? Да он меня просто ебет, он не дает мне выбора. Mr. Sallow, stop! Defender! Glacius! Bombarda! Defender! Блять, на помощь, пожалуйста. Glacius! Bombarda! То есть они будут лезть бесконечно, да? Жесть. Просто жесть. Почему? Ты знаешь что-то? Объясни. Ты чё? Охуеть, чел.
2 слова, после которых... Сказав которые ты можешь... ну, ничего не вернешь, в общем, да. Заебись. You've made your choice. Охереть. О, боже. Oh, Anne. What have you done? Что? I must get out of here. Это все, что ты сейчас способен родить? I can't let him leave. Лови его. Sebastian, wait! Боже, ужас. Stop, сильный. Sebastian. Hold on. Просто пиздец. Да, вот это да. Меня даже немножко как будто бы на слезу пробило. То, что сейчас произошло. Офигеть, это просто... Да. Why wouldn't you stop? Невероятно. I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. Он не вынуждал. If I hadn't known how to cast it. Все должны знать это заклятие. Ну, окей, все He должны. did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. Что, You clearly блядь? care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. Что? If I knew how. Ну, я не знал, что это вот в таком ключе будет. Ну, давай, да, пожалуйста. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Да. Моя intention сейчас будет тебя заебашить. Ну ладно, я же уж, конечно, шучу. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Да. Я так понимаю, это еще не конец, да? Если я сейчас телепортируюсь в крипту.
это, блин, да. Revelio. Aloha Mora. Но у меня сейчас ничего не остается, кроме как идти по мейн-квесту. Других нет вариантов. Правильно? Пока без квеста, я думаю, что не имеет смысла искать крипту. Все эти дела. А, ну вот смотри, тут что-то прислали. Омнис. Анна беспокоится. Себастьян обещал ей, что если она пойдет с ним в катакомбы, я тоже буду там. А теперь он говорит, чтобы она отправилась к нему немедля, причем одна. По ее словам, он на себя не похож. Скорее приходи ко входу в катакомбы. Мы будем ждать тебя там. Надеюсь, мое перо ясно выразило суть послания, Омнис. Блять, квест полный скорби, какого-то отчаяния, безнадёги. Жесть. Может быть, они хотели как раз таки на этом... На резонансе так сыграть, что типа, мол... Блять, у меня даже слов нет вообще. Я никак отойти не могу от этого квеста. Блять, куда ж пиздавать-то? Вот. Что типа, мол... Сказочка, сказочка, потом так хуяк, блядь. There's no telling what lies in wait for me in there. Come here, crupmate. В том, что, типа, знать Аваду Кедавру, кстати, я считаю, что, ну, типа, моя точка зрения, что все должны знать все заклинания, это да. Именно поэтому я и выбрал его знать. Но я не разделяю той точки зрения. Очень херово, что тут ты, типа, выбираешь всего лишь вот этот вот один вариант, а потом тебе туда докидывают, что только не докидывают, в общем. Что только твой персонаж может не сказать. Сейчас, секундочку. Потому что я бы, например, тут очень не хватает вот этого вот выбора, побольше чуть-чуть. Я бы выбрал, что я хочу знать, но я считаю, что ты поступил как долбоеб. Revelio.
И что ему надо лечиться. Так, сейчас я вот тут остановлюсь и сделаем перерывчик. Отойду ненадолго.
Так, продолжаем. Let's go. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course. Смотри, пока меня не было. Темная судьба, блять. Встретить Себастьян в крипте. News is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Я могу, да, ведь по-шустрому смотнуться туда? Где могу? Блин, ну это жопыч, конечно. Это просто жопыч. Вот даже сильнее расстраивает не то, что типа там он убил дядю или еще что-то, а то, что Себастьян шагнул на эту дорожку. Да и вообще, даже я вот сейчас осознал, вот только что осознал, что, наверное, даже больше расстраивает, что все труды, что мы делали, все собирали, что пытались выяснить, как вылечить, что и он сам. Типа, все это нахуй в одно место полетело. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Ну, дядя, конечно, тоже попутал берега. Он просто взял и напал. Как мразь, блять, вот честно. Встретить Себастьян в крипте, окей. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. Да видел я. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? Ну, очевидно, что если бы он не начал так агрессивничать, как долбоёбыч. Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens то все to было бы you. иначе. I need to be with Anne. Хорошо, я поговорю с ним. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think... Ну а нахуя она книгу сожгла, действительно, вот чем она руководствовалась? Ну типа она просто разозлилась? Ей настолько было поебать, может быть она типа смирилась с мыслью о смерти, так надо было так и сказать тогда, втолковывать в Себастьяна. Она же видела, что он пытается, он на все идет ради нее, можно сказать. Мы не должны выдавать Себастьяна, нам придется выдать. Мы не должны выдавать Себастьяна. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her факт, too? между прочим. I understand what you're saying. Perhaps Хотя я you're понимаю, right. что он As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, совершил we'd преступление. only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Ай, да уж, блядь.
Revelio. This place could do with a bit of pruning. Incendio. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? Конечно. It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Мне нужно укротить дроморога. Have you ever subdued a grap horn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Жесть. Я готов. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the mat chamber. Окей, спасибо. Найдите владыку берега. I don't like the looks of that encampment. This must be the place. Revelio. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Сейчас он тебя услышит и покажет. Офигеть. Офигеть. Вот это да. А, на него это не работает, да?
Офигеть, я думал, я его убил. У меня ж рот открылся. Давай, полезай в кузовок. А, я ему только пол хп снял. Ау. Жесть, чё? Ничего себе, прикольно, ну? Ау. Преклоните колено. Серьезно? I need your help, friend. Прикольно. Пощупай его вот за эти вот висючки. Жесть! У меня теперь есть и ездовой пет. Серьезно? В арсенале Драморога имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Драморога, так как рывки истощают его. Faster! Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? You there! I see you! It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. They said it's you. Cost us our friends. Expulso! We had that murdered woman till you showed up, little cape flapper. This looks intriguing. We're crossing that bridge whether you like it or not. No, you're there. Какой-то most wanted прям. Time for you all to clear out. You will not survive this fight. Slow down now. There we go.
Смотреть воспоминания зомб памяти. А мне как, слезть надо? Блин, ну вот молодцы, что остальные испытания они не затянули вот этими вот челиками, который был в первом и во втором. Хотя в третьем они тоже немножко так. Но все равно было разнообразно хотя бы. Дары смерти посмотрели, прикольно. Чё? А тут вообще прям молодцы, скреативили круто. Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. Смотреть. Воспоминания Сана Бакара. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan? И чё ты испугался? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Что? We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Давай пиздуй. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? They won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ничего себе.
О! Артефакт из омута памяти. Да. Говорить с хранителями. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Прикольно. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions. То есть она и не знает? Ну это тупо, I only чел, hope да, it's not too действительно. late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Ну то, что как бы он сразу не сообщил своим коллегам о глобальном пиздеце, я сказал на, ну не на 5-й игре, но на 5-й минуте, ой, на 5-й игре, на 5-й минуте, не на 5-й минуте, а когда я попал в Хогвартс и когда он заявил, что все мы должны держать в тайне. Конечно, понятное дело, что возможно опасно распространяться об этом, но с другой стороны, лучше иметь больше союзников. Во-первых, кто бы, блядь, встал из учителей на сторону Ранрока? Сомневаюсь. Мне бы все равно точно так же бы понадобилось проходить все эти испытания. Единственное, что, может быть, учителя бы не поддержали эту затею, чтобы я проходил эти испытания. Хотя, с другой стороны, возможно, если им правильно преподнести эту информацию, то получилось бы у них... Ой, получилось бы сделать так, что они нас поддержат, правильно? Но это нужно прописывать хорошо, что... на каждого учителя повлиять. Но это бы продлило как бы сюжет тоже с другой стороны. Было бы интересно посмотреть на это.
Посоветуйтесь с Гербальтом Оливандером. Блин, сейчас я отойду. Так, я тут. Продолжим. Давай еще проверим. Совин почты, я смотрю, ничего нет, да? Задание. Окей. Мне нужно отправиться в лавку мастера Оливандера и посмотреть, что сможет ли он создать палочку хранителя из артефактов, которые мне удалось собрать в ходе их испытаний. Коллекции. Все существа. Драморог. Драмороги – крупные твари, обитающие в горах с твердой шкурой и двумя острыми рогами. Похожие на щупальца, отростки на мордах драморогов используются для захвата пищи и ухода за их детенышами. Драмороги известны своей агрессивной натурой, однако известны редкие случаи, когда волшебница или волшебник заводили дружбу с одним из них. Инвентарь. Владыка берега. Так, побочек сколько у меня осталось? А побочек-то всего лишь 5 осталось. Нормально. И основных всего лишь 2. Надо сейчас посмотреть на карту. Карта Хогсмита. Так, мне предлагают только сюда. Ну, давай. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, here I come. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. It didn't involve so much dung. Ждать, да? Гербальт Оливандер. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is
Something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Мы просто ждем, пока он сделает палочку. Он так быстро его может сделать. Я думал, на это типа уйдет день, 2, 3. Мне кажется, он не знает даже, что делает. Суть по его растерянному взгляду. It is done. Опа. Фига себе. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Роквуд. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Да, ну, Come, хватит. come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Да какая тебе разница? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? Нет, это палочка моего I have no друга. idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Что? Rookwood, don't go there! I'm just warming up. Expulso! Чё он мне нравится? Expulso for your deed! Glacius, Bombarda, A lamb to the defender. You've made a great. I'll make you wish you were back at school. Ha ha! Time to teach someone a lesson! You will pay for your deed. Quite conductive, aren't we? Had enough? Expulsion! To your knees. Potato. Stupid. You should have joined me. Above it,
Вот этого я не ожидал. I'm just warming up. Death from above! Bombarder, defender. Bombarder, you will pay for your defender. That's just the beginning. Petrificus totalis! Bombarder, defender. Petrificus totalis! Glacis, Petrificus totalis! Get still! Benito. Standard like me. You can't hold out forever. You're no match for me. I'm just warming up. Stupefy. Protego. Glacis, Bombarder. I'll make you wish you were back at... Stop messing around like a pennywig! To your knees. Да ебать. Not me. Stupefy. Glacis, with Bombarder. Stupefy defender. Protego, defender. Had enough? That's just the beginning. Come on, you are free. Glacis, Bombarder, defender. How delightful. Да ты ж, блядь. I'm not done with it. That's stupid. You can do. Sure, no. Bombarder. You're going to regret that. Stupefy. Well done, child. Another visible. To your knees. Да ебануться. I'm just warming up. Arresto momentum. Как это вышло, блядь? You can't hold out forever. Protego. Ебать, как тяжело. О, жесть. Его разорвало просто на куски. Revelio. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an Altanati right away. For now, though,
I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Levioso! Accio! Incendio! The beasts are safer now. Not the best place for an unaccompanied student. Это предсказали звезды. Встретись с Поппи в запретном лесу. Ну давай. Последнее хранилище. Мистер Оливандер изготовил палочку из артефактов хранителей. Теперь нужно вернуться в зал картографии. Вернись в зал картографии. Давай с Поппи встретимся. О, 2000. Еще больше. Сори. Ебать. Полетаю пока напоследочек. Повкушаю эти пейзажи. Чух-чух-чух-чух-чух. Ой, бля, отвлекся. На секунду. Abandoned long ago, no doubt. Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not?
Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. А что именно вам показали звезды? You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. Откуда вы знаете, что символ указывает на место, где спрятаны Сниджеты? What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. Отыщем Сниджетов. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Где? Волшебная палочка хранителей. Древняя палочка изготовлена из артефактов, которые оставили хранители. Совиная почта. Давай встретимся в запретном лесу. Я знаю, где искать Дорана. Мы должны рассказать ему про символ, который изобразили лунтилята. Надеюсь, мы еще и на шаг ближе к Сниджету, Поппи. Бля, птица в руках. Встретитесь с Поппи к юго-западу от Брокбероу. Так, погоди-ка. Я выбрал, да? Да, выбрал. Затем идем в карту. Карта мира. Да. Тут я и был. Похоже, все-таки. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. It's like a place right out of a storybook. Levioso, Accio, Incendio. How remarkable. Getting in a bit of practice, are we? I got here as soon as I could.
Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. Да, I'm реально. glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still Oh, poring смотри. over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Ну да, это то самое место. Greetings. I hope we Забавно. haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Особенно Поппи. Так, вставляем камушек. Так я уже открыл, да? Получается у нас... I wonder if the pillars move at all. А второй нам нужно... Блять, они опять все закрылись. That did it! Look, Doran, a doorway. I suspect we all know I. And now, I'm afraid. Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Go on without. I will join. Найдите снеджетов. Погнали. Позолоченный насест. I think that was all of them. Revelio! Блять, мне заново все проходить, да? We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. So many books. Revelio! You haven't seen my grand study. Lumos! Lumos! Incendio! Lumos! Lumos! Revelio! Whoever built this place certainly liked to read. Lumos! And the books are all about creatures. Your Bran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa!
Revelio. Flipendo. Ой. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Вот, теперь открыты эти ворота. Нормально. А я тут до этого дрался, блин. Открыть двери в убежище снитчетов. Где они? There they are. Перепелочки, Now, что ли? all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Revelio. Так, одно основное задание осталось. И 3 побочки. Ё-моё. Ну что же. Последнее хранилище. Вернить в зал картографии. А, чё, я не могу, да, отсюда? Хорошо, что не пришлось драться вот этот файт. Он, видимо, зачелся, когда я тогда его прошел. Больше заданий я не вижу пока что. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself.
Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Он получил по заслугам. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Прикол. That must be the way to the repository. Вот это да. Так, ну что, делаем сейв тут, да? Так, сохранить игру. Делаю вот тут сейв. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond the... I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear it. Сейчас, секунду, отойду еще.
Так, я вернулся. Продолжаем. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Опа, Бур добрался. Бур-машина. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Revelio. We must be getting closer. Renrook will be pleased with our progress. Cover up Was that your best exposure? I've been fighting since before you were born. You can't defeat me. That is Mr. Lee. Easily either. Not quite. Да ебать. Как он долго перезаряжается. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Ни хрена себе. Revelio. Ау, а почему так поздно появился-то? Not your best moment. You will not take what is not yours. The trolls will make quick work of it. Так я увернулся, не? You're no match for us. Revelio. A dead end. Now what? Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Revelio. Listen, more goblins up ahead. What have we Bombarder. Fools of a feather! I won't rest. Glaciers.
Офигеть. These tunnels haven't brought us much luck so far. Ну вот, пошли. We're getting closer, Professor. That way. Bombarda. Rebellion. Офигеть. Вот этот из учителей, мне кажется, самым крутым. Шарп. Он такой самый харизматичный, самый интересный. Ничего не буду говорить. Прикол. Они тупо стоят, блин. Они тупо стоят. А мимо них все летает. Couldn't do better, Professor Haggard. Thank you, Professor. Such arrogance. Glacier. Will fail. Enjoy suffering. Bombarda. Boys coming back this way. What are you doing? Let's get this over with. I should have been your death. Defender. Revelio. Look out! Another troll! This one's worse than the last two. Stop him! Not quiet. Hurry up! Now, Professor, this not too good to keep up for the rest of us. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Place. Bombarda. Defender. Places. О, нет. О! Что? Прикол. Как удобно. Прикольно. Эпик, конечно, сумасшедший.
Ого. Это то самое место. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Я собираюсь ее открыть. I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Я постараюсь быть лучше. Мне самому нужна эта сила. Такую силу нельзя скрывать от остального мира. Вы правы. Такую силу нельзя скрывать от остального мира. Isadora knew she had a remarkable power to help people. I intend to use my ability to finish her work. Build upon it. But this could go wrong in so many ways. You, of all wizard kind, are wholly aware of the potential cost. I also know the promise, Professor. With all I have learned, I can avoid making the same mistakes Isadora did. I can learn to wield this magic for good. Тут проблема в том, что она слишком погрузилась в это во все дело. И у нее поехала крыша. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Что? Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Как это так он делает? О, нет. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Defender! Potato! That's the trick. Have you now, Ranrock? You protected yourself again. Not for long. Блять. Potato! Stupid! There seems to be some fight in you after all. No matter. I shall rid you of it. Come, close, your creature. Stupid!
Жесть. Ай. Да блять, какая не то. Как? Ау. Когда Z не успеваю среагировать. Что? Чего у него урон не будет? Что? Чё, как тут?
Я не понимаю, как вот тут быть. You can't stop me. Defender, potato. Two sources of power. Блядь, что? Don't like that very much, do you? А что это, блядь? Что это за цвет? Охуенно, блядь. You can't stop me. Блять, что? Какой нахуй? Don't like that very much, do you? Bombarder. Defender. Glacius. Bombarder. Defender. От этой хуйни я вообще не понимаю, как можно защититься. Это самое сраное. You can't stop me.
Можно вот эту штуку еще. Он просто пуляет, блядь, да и все. Иди твою. Ну как можно понять, что он сейчас собирается сделать? Чё, блин?
Буду так добивать пока. Не буду тратить. Да. Я что сейчас? Ну это невероятно. Заебал уже, честно говоря. Ну от этого невозможно никак спастись, это пиздец, это какая-то хуйня, чё вы, блядь, сделали-то вообще? Ты как ни старайся, но вот эту хуйню ты впитаешь, блядь, а это происходит за секунду. Вот смотри, ну чё это, блядь?
Это вообще пиздатня сейчас была. Не долетают заклинания? Что за хуйня? Как это может быть? You can't stop me. Я что-то сейчас задезморалил. Опять ты смотри. Просто за секунду я не понимаю, а как мне сориентироваться, что ты сейчас будешь эту хуйню делать? Опять. Нахуй эту стадию в пизду, не буду экономить. Подойди ты, блядь, поскорее, что ты идешь-то нахуй еле-еле. Блядь. You can't run forever, Radrock. Final state. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Potato. Glaciers. Bombarder. Чего он не стреляет, как надо? Это типа далеко было. Ебануться.
инцендио, блядь. Блять, меня заебало, что постоянно скидывает на первую. Постоянно скидывает на первую. Вот это вот. На первый набор заклинаний. Идиотизм полнейший. У меня еще и... То есть, что это за ситуация, в которой я оказался? У меня нет лечилок. А почему у меня нет лечилок? Вот вопрос, я же подбирал. Какая, блядь, левиоса? Неужели так далеко стою? Ну ёб вашу мать, заебали, блядь. Заебись, просто, блядь. Что? Опять меняет форму. Вообще поведение, блядь, этого босса — это идиотизм. Каким, блядь, правилам не подчиняется? Бля, у меня хп нет. Почему добавили всего лишь по одному рябиновому отвару перед началом? Это в первых испытаниях было добавлено по 5. Какой нахуй Акио? Где?
This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Блять, я же нажимал Z. Я понял, что вот это вот, когда он стоит на ДБ. А еще такая анимация ускоренная. Я вижу прям, она ускоренная. Хуй знает. Чисто с технической точки зрения это далеко не идеальный босс-файт, это пиздец. Какой-то, блять, еще проджектайл постоянно рандомно летящий. Он просто рандомно вылетает в тебя. Ну, то есть иногда не в тебя, но чаще старается в тебя. Это забавно.
This is for Professor Fig. Я уже уходил. Что это за анимации тупые, блядь? Ну как школьники, нахуй. Взяли меня, вернули обратно. Что? Ну это ужас, то, что я сейчас делаю. Заслуженно еще въебал. Да что ты, давай, блядь. Скорее, нахуй, загружайся, ёбаный рот. Блять, я жму тап, алло. Идиотское, блять, управление. Просто конченое, блядь. Хочу, блядь, дальше продолжать. Это опять первый набор заклинаний. Ёбаный в рот. Почему вы сохраняете то, что предметы на тап используемые и которые были последние активированные, они остаются? А это вы не можете. Соси, ебан. Уёбок, блядь. Что? Ну чё это, чё это? А теперь занюхни весь этот шар. Кричит.
Thank you, Miriam. Thank you, Miriam. For everything. Жесть, конечно. А что это за глистообразные такие ползали там? Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. Он-то думал, что только гоблины в этом виноваты. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. Я что-то даже об этом не подумал. Я думал, что когда озвучивал, что
I suppose I owe you an apology. All this time I Приспешники thought Ранрока, goblins were ну, the типа, enemy. имеется в виду и люди. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Весна. Весна красна. Капель, капель. Летит апрель. Блять, какая хуйня. Ай. Ладно. Этого не было. Так, ну и что, я, получается, основной квест выполнил? Поздравляем! Вы завершили основной сюжет игры Hogwarts Наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания с взаимоотношениями и побочные задания. А также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Оно уже, блядь, заполнено. Мне только осталось вот... Соответственно, сколько? Два? Ну да, два вот квеста. Последний бой Харлоу и расцвет дружбы с Поппи. Что? А, нет, три, значит. Так, сейчас я... Испытание. Задание. Выполнено. 28-32. А, нет, 4, ебать. То есть Поппи, Нати... еще этот Себастьян и еще что-то, значит, окей, будет. Сейчас я отойду. Секундочку. Так, я вернулся. Продолжим. Почта совиная. Так, от Нати я получил. Как можно скорее приходи к мысу Мэннер. Блять, это ж далеко. Джоанна Бикл прислала мне любопытное письмо насчет Харлоу, Натти. Revelio.
Туда я так и не могу подняться, да? Может, это типа общага девочек? Off on another adventure, are we? The path you walk is precarious. You should return to me often for guidance. Странная дружба. Уже прошло достаточно времени после событий в катакомбах Фелдкрафта. Мне нужно узнать, как поживает Себастьян. К счастью, у нас есть возможность поговорить в крипте на дне. О, ну погнали в крипту туда. Чё? I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Может быть, она со временем успокоится. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Странная дружба, блин. Рассвет дружбы с Поппи. How nice to see you, my young friend. Revelio. Что за хуйня? Чё ты не выбираешь нормально? А, вот. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Я рад помочь подруге. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Тебе бы... Окей. Я не знаю, насчет этого я советы давать тебе не помешал бы расширить круг общения. Крылан хороший друг. Ну, Крылан хороший друг. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Хоть я на ней летаю. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing.
Есть какие-нибудь вести от твоих родителей? I don't suppose you've heard anything from Ты your их parents, have захерачил you? где-нибудь? I haven't, but I'm perfectly fine with that. А ты рассказывала бабушке о сниджетах? Does your gran know that we found the snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the snidgets. Береги себя, Поппи. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwind can join us? Раз я дружу с Поппи. Так, карта мира. Вот это, да? Seems a pleasant enough little place. Ждать. Are you ready to finish Harlow? Oh. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Ну, я готов. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Knew you were good. Ashwinders, we were right. Expulso! Benito. That's just fearful. Да, без рябинового отвара, конечно, херов. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. You will not survive this fight! Expulso! You will get them! Expulso! Glaciers. Predictable! Bombarda.
At least hold your own. You will pay for that. As if you could elude me. Had enough? Too slow. Oh, forever. Expulso! Bombarda! That's the mistake. Back for the move. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Neo Petrificus totalis. Well done. They got what they wanted. This will not end in your favor. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. You fight like a muggle. A shame. Such potential go to waste. Defender. Glacius. Do you want to concede now? Must we prolong this? This will not end in your favor. Benite. You fight like a muggle. You're not even trying. A shame to see such potential go to waste. Спасибо большое. Что? Ваше путешествие закончилось? Почему? You can do better. Leviosa. Can't you? Bombarda. Defender. Glacius. Fight like a muggle. Do you want to concede now? Must we prolong this? Ебануться. Ты как ты? Defender. You're not even trying. Bombarda. Defender. A shame to see such potential. You fight like a muggle. Do you want to concede now? Must we prolong this? Come now, you can do better than that. Glacius. Defender. Bombarda. You're not even trying. You fight like a muggle. Glacius. Protego! Are you even trying? Expulso! This will not end in your fate. Glacius. Bombarda. Defender. Expulso! That was satisfying. Glacius. Defender. Bombarda. You fight like a muggle. Да ну, почему я не отразил-то это? Почти же. Тут сам начальный не надо пропускать, я пропустил много.
Come now, you can do better than that. Can't you? Do you want to see now? Defender, Bombarda. This will not end in your favor. Descendo. You're not even trying. Expelliarmus. Benite. Shame. The casting will go to waste. Bombarda. Glacier. Somehow you can do better. Can't you? Блять, все проблемы только из-за того, что рябинового отвара нет. Я не понимаю, почему, если они уже имели практику положить его 7 штучек перед боссом. Почему не повторить это, блядь? Что это за хуйня? This will not end in your favor. Bombarda. You fight like a muggle. Defender. Glaciers. Defender. A shame that your such potential goes to waste. Ну ты где? Do you want to concede now? Much Bombarda. You're not even trying. This place is... Это опять заебали, ну блядь. Potential go to waste. Bombarda. Now, must we on this? You're not even trying. This will not end in your favor. Почему? Почему? Я сейчас нормально все было. Вроде жил. You fight like a muggle. Such potential go to waste. Bombarda. Do you want to concede now? Must we prolong this? Defender. This will not end in your favor. You fight like a muggle. You're not even trying. Do you want to concede now? Must we prolong this? Propender. Bombarda. Glaciers. Defender. This will not end in your favor. A shame such potential goes to waste. Bombarda. Glaciers. Defender. Почему он, блядь, вдруг? Man. Petrificus totalis! So very weak. Come now, Glaciers! You fight like a muggle. Petrificus totalis! Petrificus totalis! You're not even trying. Petrificus totalis! Expulsor! This will not end in your favor.
can do better than that. Что? Levioso. Glacius. Defender. Bombarda. A shame to see such potential go to waste. You're not even trying. А почему так у меня хп-то высосалось, я не понимаю, блядь. Ладно, сейчас. Передоз сейчас будет. You fight like a muggle. This will not end in your favor. Levioso. Bombarda. Glacius. Defender. See such potential go to waste. Do you want to concede now? Must be Glacius. You fight like a muggle. Defender. Bombarda. Come now, you can do that. A shame to see such potential go to waste. Expulso! I can do this all. Do you want to concede now? Prolong this. Glacius. There you are. You fight like a muggle. Expulso! Incendio! Expulso! Potato! Gotcha! Incendio! Bombarda! A shame to see. You'll go Incendio! Some sort of You'll feel twice the pain if I haven't. Blast it! Фух, ебать. Да, блядь. Все, что ли? Для в совет. Да ну нахуй. Хорошо. Боже, блядь, этот сингер ебаный, блядь. О, вы нашли, но я ничего не могу сделать. Я всего лишь констебель. Блядь. Revelio. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Ну что ты? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Благодаря тебе.
only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No, do not blame yourself for this. Ты ж The себя сама moment that I saw винила. Harlow aim his wand at you, well, Ты об этом не думал, ты просто действовала. You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. Угу. I cannot believe that it took me this Реально, long только to что, see да. it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see О, you. все, 32-32. Ебануться. Ебануться. 100%, блядь. Вау! Я обдумал то, что мы с тобой обсуждали в большом зале. Надо поговорить. Приходи в крипту как можно скорее, Себастьян. Так и, может, поговорили. Так, ну что, я думаю, что пора готовиться, да, к выпускному, все дела там. Давай начнем с этого. Изменить внешний вид. Тут у нас есть ожерелье с камнем. Школьная мантия триады. С золотой отделкой. Не, пусть будет с классической отделкой. Вот. Так. Что мы тут можем? Да, прикольная, конечно. Но она не подходит под мою мантию вообще. Ебать. Это жуть, конечно.
Забавно, действительно забавно. Я думаю, что вот так я сделаю. Ой, ну что же, Бдительный взгляд Уизли. Поговорить с профессором Уизли. Мне нужно встретиться с профессором Уизли в ее кабинете в классе трансфигурации. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Marvelous, simply marvelous. I've never seen the head. Dead? What do you mean, dead? In my soul, completely and utterly mortified. Professor Weasley? You wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят.
Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и потому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Певин, министр магии, Лондон. Revelio. Сундуки ее обчищу. Кубок школы. Мне нужно присутствовать на празднике в честь окончания учебного года, который пройдет в большом зале. Отправляйтесь в большой зал. Ух, ну что ж, блять. А что так волнительно? Почему так волнительно? Жесть. Жесть. Так, я еще вот что хотел. Вот это вот поменять вид. Я, наверное, вообще без очков останусь. Блин, прикол, да? Чё только нету тут. На самом деле, прям вот то, что в самом начале я поддушился, подзачистил большинство вещей вот этих вот. Пришлось реально прям... В некоторых моментах было реально душненько. Вот. Потому что гринда очень много. Очень много. Можно сказать, вся игра состоит из него. А так, если проходить вот эти все квесты, то, ну, сколько? Часов, ну, 20 пусть будет. А вот остальные 40 это просто гриндом было. И вот первые часов 30 я просто охуевал, конечно, порой. Вот. Ну а так вот, в сухом остатке остались же квесты по большей части. Прям было хорошо. Прям было хорошо. И теперь я прям на мажорной ноте буду завершать сейчас, поэтому... Блин, и оценку хочется поставить повыше из-за этого. Потому что я уже за этими квестами забыл ту душку. И вспоминать, честно говоря, не хочется. Если получается переигрывать, например, игру, вот раз, ну, представить такой вариантик, то однозначно вот это все выполнять, это прям вообще не хочется. Ты чё списываешь? У тебя другой вариант. Чё, блядь, пизды тебе дать, да? Дед говорит ему. Не надо. О, единорог. Хе. Ну, в общем, в котика, блин. Бля, почему этого чела постоянно показывают? Он что? Кто он такой? Ой, ну что вы, ну все, ну хватит, ну хватит. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster.
if I may. Понятно, понятно. Все куплено. The attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Это все? Это все, кто есть в Пуффендуе? Это все, кто был в Пуффендуе? Что? Окей, окей. С оценкой сложно пока что. 8,5, 9, может быть 8, я не знаю пока еще. Пройдет время, все это поуляжется в голове, и получше тогда выставлю. Но игра, конечно, прикольная. Особенно тут прям вот один квест, одна арка персонажа одного. Прям стоит прохождения однозначно, потому что это было супер интересно. Себастьян это просто топ был. Очень такой взрослый, тяжелый квест, который был с сильными дилеммами. Ну как, дилеммы тут, конечно, не сильные, но все равно ощущалось почему-то так. Да и врос. In memory of. Вот. Ну а так, что... Например, квест Поппи это, ну, такой детский, можно сказать, наивный какой-то. Даже немножко, ну как немножко, множко сюрреалистичный в моментах. Когда мы, например, спаслись от драконьего дыхания баблами нашими. Что это вообще, блядь, было? Относили яйцо, это я вообще чуть лицо себе не расшиб. Но, что стоит отметить, так получается, визуально игра круто выглядит. Музыкально игра круто звучит. С точки зрения только музыки. Потому что звуки тут не всегда хороши. Я очень часто слышал повторяющиеся. Причем повторяются друг за другом прям моментально. И набор звуков не особо широкий, я так понимаю. Наверное, все деньги ушли на музыку. Вот, что еще? Ну, мейн-квест, в принципе, неплох. Ой, ну ладно. Ладно. Студию Глоба. Что это? А как-то можно ускорить? А, только можно пропустить, да? Ну, досмотрим до конца тогда.
Да, как-то грустновато. Что-то, блин, привык даже. Всего лишь, сколько, 60 часов провел в игре, а привык ко всему. Привык к бесконечной дрочке топироек, наверное. Как же я теперь без них буду? Мне кажется, я теперь хочу в каждой игре топироек. Это очень круто.
Окей. Наконец-то я дождался. Это были, блядь, долгие субтитры. Вот это жесть, конечно, была. Вот это была жесть, конечно. Ну что же. Получается-то все, мы прошли, да? Ну и делать-то у нас, кроме как... если уж прям вообще быть лютым, не знаю, любителем этого мира. Ну, я не знаю. Просто надо, наверное, любить, добить вот эти вот все испытания Мерлина. Их просто еще куча. Они все щелкаются за 5 секунд, но это просто жесть их. Так, я могу вот так, да? Сундуки с сокровищами. Сейчас я так подытожу немножко. Так, ну сразу давай снизу тогда начнем. Печально известные враги. Это прошло все. Платформы готовы. Астрономические столы готовы. Статуэтки Демимаски. Еще где-то 3 штуки. Но это вообще насрать, потому что я так понял, их просто нет смысла собирать. Воздушные шары готово. Очаги древней магии готово. Испытание Мерлина. Ну вот, да. Страница руководства. А, это для высокогорья, да? Угу. Все готовы. Сундуки с сокровищами. Ясненько. Ну тут практически все. Только одна страница осталась где-то. А тут что? Хогвартс. Ну тут да, тут страниц еще много. Еще 4 статуэтки. И 3 сундука. Ну, сундуки я пробежал, я 2 увидел. В принципе, где их можно было бы поискать, но, опять-таки, не вижу смысла. Ну, все, тогда, получается, на 100% закрыта игра. Ой, сейчас. Вот так. Все, 100%. Все квесты выполнены. Всех поздравляю с окончанием игры. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пуффиндуй вперед.